السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم حسن الباقشي من دفعة 215. بتكلم اليوم عن Rheumatology specifically، عن عدة مواضيع: الأوستيوارثرايتس، الروماتويد أرثرايتس، الفروقات، الجاوت، السودو جاوت، الأنكيلوزنج سبونديلايتس، وهاو to rule out other spondyloarthropathies or seronegative spondyloarthropathies. And finally, we'll be talking about the systemic lupus erythematosus. So let's get started. اوكي، بداية في الاوستيوارثرايتس والروماتويد ارثرايتس، اول شيء لازم نعرف شيئين عن الساينوفيال جوينت ومهمين في الكيس هذه: الارتيكولار كارتليج اللي يغطي البون اندز، والساينوفيال ممبرين اللي will get inflamed in case of rheumatoid arthritis اللي يغطي الجوينت كافيتي اللي يحتوي على الساينوفيال fluid which works as a lubricant. Now, osteoarthritis, it is a chronic condition. It is non-inflammatory, caused mainly by overuse. لما نستخدم الجوينت بشكل كبير راح نشوف osteoarthritis which is chronic ولها slow onset، يعني على مدى years السيمتومز بتبدأ تطلع. ولكن الروماتويد arthritis, it is an autoimmune condition, it is systemic as well as it is inflammatory. And the synovial membrane will be inflamed, so swelling will be seen, worm will be seen, and the inflammatory features will be seen in case of rheumatoid arthritis. Now, أهم الفروقات بينهم: الاوستيوارثرايتس غالبا affect الالدرلي، لها slow onset over years، والمورنينج stiffness أقل من 30 دقيقة، والبين والورس مع اليوز، لأنها هي caused by overuse، فاليوز الكثير مع الend of the day will be painful. Okay, الجوينت involved هي weight bearing joints like الهيبس، النيز، اللمبر region, as well as the proximal والdistal interphalangeal joint. The joints will be enlarged but no deformity will be seen. On physical examination, crepitus بسبب الاحتكاك between the two bones will be heard اللي هي الفريكشنز الكريبيتس. Also الاوستيوفايتس والjoints space narrowing will be seen on X-ray. طيب بالنسبة للروماتويد أرثرايتس، هي غالبا affect اليونج population، غالبا لها rapid onset، وغالبا المورنينج stiffness last for more than 1 hour، والبين improves مع اليوز. يعني في البداية اليوم يكون painful، مع اليوز البين يقل. غالبا الجوينت involvement symmetrical, unlike the osteoarthritis which is asymmetrical. غالبا الريست الميتاكاربوفالنجال joints, also it can involve the ankles, the wrist, the knees, the hips, as well as the shoulder. On lab finding, we can see the anti-CCP antibodies اللي هي anti-cyclic peptide antibodies. Also, deformity will be seen in the rheumatoid arthritis like Botonier deformity. Now, نتكلم عن الجاوت والسودو جاوت. Both of them are crystals induced problems or joint problems. الجاوت هو عبارة عن uric acid or monosodium urate deposition. غالبا most commonly affected joint هو البيج 2 أو الفيرست ميتاتارسوفالنجال joint، يسمونه podagra. البيشنت بيجيك بين بسوولن joint، وبيجيك بورم في المكان اللي affected. طبعا how to diagnose إنه جاوت أو سودو جاوت. طبعا الجاوت بنسوي له، بناخذ fluid aspiration من الجوينت، بنحللها under light، بنشوف needle shaped crystals. هذا واحد. Second thing, it has a negative perforingens. هذه لها حسابات كثيرة، بس يكفي أن تعرف لها negative perforingens. طيب بالنسبة إلى السودو جاوت هي أيضا كريستالز ديبوزيشن، ولكن نوع الكريستالز اللي راح يصير لها ديبوزيشن تختلف، واللي هي كالسيوم بايروفوسفات دايهيدرات which is commonly affected in knees and the wrist. Now, when we take fluid aspiration for pseudo gout, what we will see is rhomboid shaped crystals اللي هي تشبه شكل المعين،
و weakly positive birefringence. So it is very important in how to distinguish between gout and pseudo-gout بهالشكل. Okay, ankylosing spondylitis, it is a chronic inflammatory condition of the spine and pelvis, which will lead finally to fusion of the affected joints. Now, we can see here along the spinal cord, there is fusion between the affected joint. We call it bamboo spine. It is also strongly associated with HLA-B27. It usually affects the young population in the early 20s. The patient may comes with lower back pain, which is worsened with the inactivity. It may be associated with uveitis, heart block, and enthesitis. Now, how to diagnose it? We will see that there is positive association with the HLA-B27. There will be on the radiograph fused sacroiliac joint and most importantly bamboo spine appearance, negative rheumatoid factor as well as negative nuclear anti-nuclear antibody. Now, it's very important to rule out other seronegative spondyloarthropathies like reactive arthritis, psoriatic arthritis, as well as enteropathic spondylitis. Reactive arthritis, we call it also Ritter's syndrome. It also affects the young men population. It affects the joints, so arthritis, uveitis, conjunctivitis, and urethritis. Okay, and usually it follows an infection. Okay, regarding the psoriatic arthritis, it includes only the distal interphalangeal joints associated with psoriatic skin, so psoriasis will be seen. And on X-ray, we will see a classic appearance of pencil in cup deformity. Enteropathic spondylitis, it resembles the ankylosing spondylitis and characterized by sacroiliitis and more commonly associated with the inflammatory bowel disease. Okay, finally, SLE, systemic lupus erythematosus. The systemic lupus is a multisystemic autoimmune disorder related to the antibody-mediated cellular attack and deposition of antigen-antibody complexes. The black women are considered at higher risk and usually affect the women of childbearing age. Now, there is non-specific symptoms and there are specific features of SLE. The non-specific includes fever, anorexia, weight loss, joint pain, but there are certain specific features and it's considered as a criteria in diagnosing SLE. We have a mnemonic for it, dopamine rash. So, for example, the D for discoid rash, the O for the oral ulcer, the P for photosensitivity, and so on. So, if we got 4 points of the whole criteria, we can say that this patient is more likely to be having SLE. In diagnosis, there are certain antibodies can be seen in case of SLE. You can take a look over them. يعطيكم العافية جميعا. عذرا إذا طولنا عليكم. اللي ذكرته في السنابات هذه هي أهم الأشياء، وغالبا شلون تفرق بين أمراض متشابهة مثل الأوستيوارثرايتس والروماتويد أرثرايتس. طبعا في عرض راح أرسل المنظمين إن شاء الله في أهم الأشياء المفصلة لكل مرض، تقدرون تاخذون نظرة عليها وبس. يعطيكم العافية جميعا وفالكم التوفيق